So nice meeting you all. So today's topic is cancer. So likewise in the upcoming sessions we'll be learning each and every day one topic. So cancer, what is cancer? Cancer பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் so far? Cancer is one of the major cause of disease all over the globe. It's a dreadful disease, right? So we obviously in our surrounding or in our family relatives somewhere வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் கேன்சரால வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படி. Because cancer is such a deadly disease. And in India also, a million Indians they suffer from cancer every year. Not only in India, all over the globe. Cancer people we could often come across. Then what is the mechanism? Just people tell cancer. Or mechanism என்ன? Oncogenic transformation of cells. அப்படின்னா என்ன? ஒரு normal cell transformation ஆகிருக்கு. That is called cancerous cell. Oncogenic means cancer genes. Oncogenic transformation of normal cells. This is the mechanism. So first, what is the mechanism of cancer cells? Oncogenic transformation of normal cells. Oncogenic transformation of cells, that is the cancerous cells. Then contact inhibition. Then you should know about a property called contact inhibition. So what do you know contact inhibition? It is the word itself is self-explanatory. And the word liye irukku parunga. So contact na enna ஒரு செல் இன்னொரு செல் கூட கான்டாக்ட். இந்த செல் வந்து வளர்ந்து இந்த செல்லை தொட்ட உடனே இந்த செல்லோட growth ஸ்டாப் ஆக போகுது. அது பேர் தான் கான்டாக்ட் இன்ஹிபிஷன். ஸோ இப்போ லைக் திஸ் வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குன்னா இந்த செல்ஸ் வளர்ந்து இப்போ பக்கத்தில் இருக்க ஒரு செல்லை போய் வளர்ந்து டச் ஆச்சுன்னா இந்த செல்லோட growth ஸ்டாப் ஆகிடும். திஸ் கால் கான்டாக்ட் இன்ஹிபிஷன். As the cell grows and keep on growing, when it touches the adjacent cell, the first cell's growth, it is going to be stopped. This is called contact inhibition. ஒரு நார்மல் செல்க்கு இந்த கான்டாக்ட் இன்ஹிபிஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். பட் ஒரு கேன்சரஸ் செல்க்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்காது. இப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இல்லைன்னா என்ன ஆக போகுது? அந்த செல் ஒரு பக்கத்தில் இருக்க செல் மேலே பட்ட உடனே கூட இட் பி கீப் ஆன் க்ரோயிங். அகைன் திஸ் செல் ஆல்சோ கீப் ஆன் க்ரோயிங். அந்த மாதிரி அட்ஜசன்ட் செல்ஸ் எல்லா செல்ஸுமே they will be keep on growing. This is called loss of property of contact inhibition. So a normal cell they show contact inhibition, whereas a cancerous cell they did not show contact inhibition. So contact inhibition இல்லைன்னா என்ன ஆக போகுது? Uncontrolled growth. So loss of contact inhibition leads to loss of this contact inhibition leads to uncontrolled growth of cells. This is the important point. So whatever I write in this paper is such an important thing. Loss of contact inhibition leads to an uncontrolled growth. Hope you all understood the property uncontrolled contact inhibition. Then, so now as the contact inhibition is lost, the cancerous cell அப்படி keep on divide ஆகி ஒரு மாஸ் ஆஃப் செல் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது. இந்த மாஸ் ஆஃப் செல் பேர் தான் டியூமர். டியூமர்ஸ். வாட் இஸ் டியூமர்? டியூமர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் மாஸ் ஆஃப் செல். இந்த மாஸ் ஆஃப் செல் எப்படி வந்துச்சு? அந்த செல்லெல்லாம் இந்த கான்டாக்ட் இன்ஹிபிஷன் அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டியை லாஸ் பண்ணதுனால வந்துச்சு. ஸோ கான்டாக்ட் இன்ஹிபிஷன் ப்ராப்பர்ட்டியை ஒரு செல் லூஸ் பண்ணி குரூப்பாக நிறைய செல் ஃபார்ம் ஆக போகுது. இது பேர் தான் மாஸ் ஆஃப் செல், தட் இஸ் டியூமர் செல்ஸ். Now this tumor, two type, benign and malignant. Benign and malignant. What is benign tumor? What is malignant tumor? Benign tumor in the sense, இப்போ இந்த டியூமர் எந்த இடத்துல நம்ம உடம்புல ஃபார்ம் ஆச்சோ அந்த இடத்துல மட்டும்தான் இருக்கும், வேற எங்கேயுமே it does not spread. It causes little damage in that area alone, does not spread to other area. எங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கோ அங்க மட்டுமே தான் தங்கும். And it causes disease in that area alone. It does not spread. That is benign tumor. What do you mean by malignant tumor? இப்போ இந்த கேன்சர் ஃபார்ம் ஆன இடத்துல இருந்து மற்ற எல்லா இடத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே போகும். இப்போ ஒரு இடத்துல லைக் வந்து செஸ்ட்டில் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா it moves to the adjacent lobe. It also moves to the brain. It also moves to the lower parts of the body. This is malignant tumor. It spreads to other part. This causes heavy damage. Heavy damage will be there to our body. In benign, what damage? Little damage. No damage in சொல்லக்கூடாது, little damage in benign. In malignant, heavy damage, and mostly this is fatal. Mostly fatal, but benign is not that much fatal, but still persons they may die. But in malignant is 95% fatal only. What do you mean by malignant tumors?
So they have a mass of proliferating cells called neoplastic cells, which is otherwise called as tumorous cells. Neoplastic means cancer causing cells. Neoplastic cells otherwise called as tumor cells they have. So malignant tumors due to neoplastic cells or tumor cells. So malignant tumor க்கு என்ன இருக்காதுன்னு சொன்ன கான்டாக்ட் இன்ஹிபிஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்காது. அப்போ கான்டாக்ட் இன்ஹிபிஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லைன்னா அந்த செல் பாட்டுக்கு வளர்ந்துட்டு போயிட்டே இருக்கும். இப்போ இந்த செல் பேர் தான் we call as neoplastic cell or a mass of proliferating cell, otherwise called tumor cells. So அப்போ இந்த word neoplastic cell, tumor cell, proliferating cell இந்த வேர்ட்லாம் வந்து எந்த கேன்சரை டினோட் பண்ணுது? malignant tumor. So இந்த செல் எப்படி வளரும்னா ரொம்ப rapid, they grow very rapidly, they invade other tissues. Invade means what? Penetrating into other tissue and damage them. So they invade, they grow rapidly and damage the surrounding tissue also. In what way they damage the surrounding tissue? இப்போ இந்த செல்லாம் வளர they need oxygen, they need nutrient. இப்போ எல்லா நியூட்ரியன்ட்டும் இந்த செல்லே எடுத்துக்கிச்சுன்னா அப்போ தேவையான செல்க்கு we won't get required nutrients. Then obviously that cells they will be in deprivation or lack of nutrients. So neoplastic cells, they grow rapidly and they invade the surrounding tissue, invade the tissues and thereby destroying the adjacent tissues. இப்போ இந்த tumors invade, so what do I say? They grow rapidly, they proliferate rapidly, they invade other tissues and destroy and affect the surrounding tissue. இப்போ இந்த tissues வந்து some cells வந்து leave ஆகும், கீழே வந்து ஒதுரும், that is shedding off. Some cells get slow off and they reach distant sites and அந்த cells எங்கெங்கெல்லாம் போகுதோ அங்கங்கெல்லாம் they will cause one new tumor formation. That is called metastasis. This is a property. What is metastasis? The cells sloughed off means shedding. The cells shed off from this infected tissues or invaded tissue. They reach distant sites and அவங்க எங்கெங்கெல்லாம் போய் ரீச் ஆனாங்களோ they will cause a new tumor. இந்த phenomenon பேர் தான் metastasis. So metastasis அப்படின்ற word it is confined only for the malignant tumors. What is malignant tumor? Neoplastic cell or a mass of proliferating cell or tumor cell. இந்த செல் எப்படி வந்துச்சு? ஒரு நார்மல் செல்க்கு கான்டாக்ட் இன்ஹிபிஷன்ற ப்ராப்பர்ட்டி இல்லாததுனால இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இந்த செல் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அண்ட் இந்த செல்லில் வந்து என்ன பண்ணும்? they grow rapidly, they invade other tissue and damage the surrounding tissue. In what way they damage surrounding tissue? இந்த செல் நிறைய வளருதுனால மற்ற செல்கெல்லாம் ஆக்சிஜன் நியூட்ரியன் கிடைக்காது. in that way they will damage. And இந்த tissuesலேருந்து வர அந்த புது செல் வந்து they grow to distant site and they start a new cancer there. This is called metastasis. Is the most feared property of malignant tumor. Whereas benign tumor la இந்த மாதிரி phenomenon I didn't tell. Like metastasis அப்படின்ற property I didn't tell. What is metastasis? இந்த செல் எங்கெங்கெல்லாம் போகுதோ அந்தந்த இடத்துல ஒரு புது கேன்சரை வந்து இது ஃபார்ம் பண்ண போகுது. That is called metastasis. Then cause of cancer. What are the cause? Physical, chemical, radial. Physical, chemical, so these agents which cause cancer are called as carcinogens. The agents which cause cancer are called as carcinogens. So radiations, two types of radiations are there. What and all I write in note, that is very very important. Ionizing radiation and non-ionizing radiation. Ionizing and non-ionizing. Ionizing radiations like X-rays, gamma rays. Non-ionizing radiations like UV rays. UV rays came from where? From the sunlight only. These are the two type of radiation going to cause cancer. So that's why doctors வந்து they will if only doctor prescribe பண்ணாதான் we are allowed to take X-ray and CT, MRI. Because why? Because அங்கே நமக்கு ரேடியேஷனால் எக்ஸ்போஸ் ஆகப்படும். ஸோ தட்ஸ் வை வந்து எக்ஸ்ரே, காமா ரே, சிடி ஸ்கேன், எம்ஆர்ஐ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணணும் ஆஃபன் எடுக்கிறது. ஸோ இந்த ரேடியேஷன்லாம் என்ன பண்ண போகுது? நியோபிளாஸ்டிக் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் செல்ஸ். அப்படின்னா என்ன? நம்ம உடம்புல எல்லா செல்லுமே நார்மலாக தான் இருக்குது. பட் நம்ம கீப் ஆன் இந்த மாதிரி ரேடியேஷனுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகுறதுனால
நம்ம உடம்புல இருக்க நார்மல் செல் கேன்சரஸ் செல்லாக மாற வாய்ப்புகள் அதிகம். That's what they say. Neoplastic transformation of cells might happen. Then in tobacco what do we have? Chemical carcinogens. In tobacco we have chemical carcinogens. That is example for chemical carcinogens. Nicotine and alkaloid present in tobacco. It is a chemical carcinogen. What cancer it causes? Obviously it causes lung cancer. Then some virus also cause cancer. They are oncogenic virus. Oncogenic virus. Some virus which causes cancer is oncogenic virus. The genes which causes cancer is viral oncogenes. Viral oncogenes. Oncogenic virus, and the genes which causes cancer is viral oncogenes. Then there is other gene called cellular oncogenes or proto-oncogenes. Cellular oncogenes and proto-oncogenes. So these genes are present in our body normally only, but under abnormal condition like either radiation exposure illa vandu இந்த type of virus exposure or chemical tobacco exposure இந்த மாதிரி some condition நால ஒரு normal cellular oncogene or proto oncogene வந்து transformation ஆக போகுது cancerous இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த cellular oncogenes and proto oncogenes. Genes na genes, cellular oncogenes, proto oncogenes na ஒரு normal gene தான், but abnormal condition க்கு நம்ம expose ஆகிறதுனால இதெல்லாம் cancer causing genes மாறப்போகுது. So that's what. Then the next thing is how we are going to detect cancer and its biopsy studies. Cancer detection. So எதுவனுமே வந்து starting stageல கண்டுபிடிக்கிறது it's nice, right? So cancer detection also should be done in the earlier stage itself. So to know that a person is suffering from cancer, what are all the signs and symptoms we elicit? Loss of weight, like significant loss of weight should be there, and loss of appetite, hair loss, lymph nodes swollen. Lymph nodes, what do you mean by lymph node? Present in the axillary regions. So like this, so lymph nodes swollen, this also indicate a cancer only, most probably, but not exactly. Then biopsy and histopathological studies, which means tissue studies. So for cancer detection biopsy, the technique involved is histopathological studies. Histology means tissue, pathology means seeing the tissue under microscope. Histopathological studies. What we are going to do, where so swollen எங்க இருக்கோ, அந்த swollen mass எங்க இருக்கோ அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம some tissues எடுத்து அந்த tissue thin section கட் பண்ணி மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்க்க போறோம் to see அது normal cell இல்ல cancerous cell. What we are going to do in biopsy, we are going to take a section of tissue from the inflammation part. Cancer na inflammation la, and the inflammation part la ஒரு group of tissue we are going to take, அது thin sections கட் பண்ணி ஒரு thin slide மட்டும் மைக்ரோஸ்கோப்ல வச்சு we are going to examine. Leukemia na blood cancer. So blood and bone marrow test for increased cell count in case of leukemia. Blood test and bone marrow test பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ like leukemia இருந்துச்சுனா, leukemia means what? Blood cancer. And CT, X-ray, MRI இந்த மாதிரி ரேடியேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணியும் கண்டுபிடிக்கலாம். லைக் ஏதாவது குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் லம்ப் மாஸ் தெரியுதான்னு. ஸோ சிடி ஸ்கேன் என்ன பண்ணும்? 3-dimensional இமேஜ் ஆஃப் இன்டர்னல் ஆப்ஜெக்ட். நம்ம உடம்புல இருக்க அந்த இன்டர்னல் ஆப்ஜெக்ட்ஸோட 3D இமேஜை கொடுக்கறது பேர் தான் சிடி. எம்ஆர்ஐ என்ன பண்ணும்? அக்யூரேட்டாக அங்கே என்ன அப்நார்மாலிட்டி இருக்குன்னு சொல்கிறது எம்ஆர்ஐ. இதுதான் மோர் அக்யூரேட். இது மேபி they would ask you, it's an important point. சிடி ஸ்கேன் என்ன பண்ணும்? இன்டர்னல் ஆப்ஜெக்ட்ஸோட 3-dimensional இமேஜை கொடுக்கறது சிடி. எம்ஆர்ஐ என்ன பண்ண போகுது? அக்யூரேட்டாக இட்ஸ் கோயிங் டு டிடெக்ட் லைக் இங்கே தான் டியூமர் இருக்குது, இங்கே தான் சம் swollen மாஸ் இருக்குது, நான் அக்யூரேட்லி திஸ் ஒன் இட் டிடெக்ட்ஸ். MRI la magnetic resonance imaging. So magnetic field is used in MRI.
அண்ட் இன்னொரு டெக்னாலஜி. இப்போ கேன்சர்ன்றது என்ன, அதுவும் ஒரு அப்நார்மல் ஒரு ஃபாரின் செல்ஸ் மாதிரி தானே. அப்போ ஆன்டிபாடிஸ் ஏபி ஆன்டிபாடி அகெயின்ஸ்ட் கேன்சர் ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிஜென்ஸ் இருக்கானோ நம்ம பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தோம்னா வி கேன் ஃபைண்ட். ஏஜி மீன்ஸ் ஆன்டிஜென். ஸோ அப்போ பிளட்டில் ஆன்டிபாடி அகெயின்ஸ்ட் ஆன்டிஜென் இருக்கான்னு பார்த்தோம், we can identify that cancer வந்து is present or not. Then how to treat cancer? So 3 techniques are there: surgery, radiation therapy, immunotherapy. Surgery means what? Surgical removal of that inflammation site. Surgery பண்ணி remove பண்ணுறது. ரேடியேஷன் தெரப்பின்னா என்ன, ரேடியேஷனை உள்ளே அனுப்பி அதை லீத்தல் அந்த ஸ்வெல்லன் மாஸை அப்படியே வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறது ரேடியேஷன் தெரப்பி. இம்யூனோதெரப்பி ஆர் கீமோதெரப்பினா த்ரூ டேப்லெட்ஸ், இம்யூனோ காம்ப்ரமைஸ், அந்த கேன்சர் ஆன்டிஜனை அப்படியே நம்ம டிசால்வ் பண்ண போகிறோம் த்ரூ ஆன்டிபாடிஸ் டேக்கிங். ஸோ இது எது சக்ஸஸ்ஃபுல் தெரப்பி? திஸ் இம்பார்ட்டன்ட் திங் விச் இஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல், இந்த த்ரீயோட combinations of all these three is a very successful one. So successful treatment is combination of these three. Combination of these three. This is the successful therapy. Then drugs obviously people take like chemotherapeutic drugs. So in the chemotherapeutic drugs nal namakku enna side effect irukka podu? Obviously drugs have side effect. Hair loss will be there, anemia will be there for persons if they take chemotherapeutic drugs. அண்ட் ஆல்ஃபா இன்டர்ஃபெரான், இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஆல்ஃபா இன்டர்ஃபெரன்ஸ் என்ன, ஆக்சுவலி நம்ம உடம்புல வந்து இந்த டியூமர் செல் வளர வளர ஈவன் நம்ம உடம்புல இருக்க ஆன்டிபாடி இட் கேனாட் டெஸ்ட்ராய் திஸ் கேன்சரஸ் செல். அந்தளவுக்கு அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. என்ன ப்ராப்பர்ட்டி? டு கெட் அவாய்டட் பை அவர் ஓன் சிஸ்டம். நம்ம ஓன் இம்யூன் சிஸ்டமாலேயே இவங்களால டெஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது, அந்தளவுக்கு தே ஆர் பவர்ஃபுல். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால we are giving them alpha interferons. இந்த டேப்லெட் என்ன பண்ண போகுது, நம்ம இம்யூன் சிஸ்டமை தூண்டி விட்டு அந்த கேன்சரஸ் செல்லை அழிக்க போகுது. இதுதான் ஆல்ஃபா இன்டர்ஃபெரான் மெக்கானிசம். வாட் இஸ் ஆல்ஃபா இன்டர்ஃபெரான்? என்ன பண்ண போகுது, நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் நம்ம ஆன்டிபாடிஸை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி கேன்சரஸ் செல்லை கில் பண்ண வைக்க போகுது. தட் இஸ் ஆல்ஃபா இன்டர்ஃபெரான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் கேன்சர்? ஒரு குவிக் ரிவிஷன். வாட் இஸ் கேன்சர்? டெட்லி டிசீஸ், நாட் ஓன்லி இன் இந்தியா, ஆல் ஓவர் த குளோப். ஓகே, வாட் இஸ் கேன்சர் இன் டெக்னிக்கலி? ஒரு அன்வான்ட் செல் குரூப்பாக ப்ராலிஃபரேஷன் ஆகிறது பேர் தான் கேன்சரஸ் செல். 2 டைப், நியோபிளாஸ்டிக், பினைன் அண்ட் மேலிக்னன்ட். மேலிக்னன்ட் தான் நியோபிளாஸ்டிக் செல் டியூமர் செல். பினைன்னா எங்கே ஃபார்ம் ஆகுதோ அங்கே மட்டும் இருக்கும். மேலிக்னன்ட்னா ஃபார்ம் ஆன இடத்துலேருந்து எல்லா இடத்துக்கும் பரவுறது தான். எதனால டெத் வரும்? மேலிக்னன்ட்னால டெத் வரும். பினைன்னால அந்த அளவுக்கு வந்து டெத் வந்து இருக்காது. தென் ஒரு நார்மல் செல்லுலார் ஆன்கோஜீன்ஸ். செல்லுலார் ஜீன்ஸ் நம்ம உடம்புல இருக்க ஜீன் தான் ஒரு நார்மல் செல்லுலார் ஜீன். ப்ரோட்டோ ஆன்கோஜீன்ஸ் இதெல்லாம் நார்மல் ஜீன்ஸா, பட் ஏதோ ஒரு கண்டிஷன்னால இப்போ இந்த ஜீன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டிமுலேட் ஆகிட்டு கேன்சரஸ் ஜீனாக மாறலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். தென் கேன்சர் காசிங் ஜீன் பேர் ஆன்கோஜீன்ஸ். கேன்சர் காசிங் வைரல் ஜீன்ஸ் வைரல் ஆன்கோஜீன்ஸ். certain virus also can cause cancer. Now cancer causing agents: physical, chemical, radiation, and biological. Biological is some virus நமக்கு கேன்சர் காஸ் பண்ணலாம். வாட் இஸ் radiation? Radiation என்ன? ionizing radiation, non-ionizing radiation. Ionizing radiation means X-ray, gamma rays. Non-ionizing radiation is UV rays. So like this radiations also can cause cancer. Then some chemical carcinogens na lung cancer, tobacco la irukka some chemical alkaloid compound can cause lung cancer, tobacco chewing. So these are the cancer causing agents, so that they are called carcinogens. Then what is contact inhibition? Cancer cell ku enna property irukadu? Contact inhibition. Contact inhibition என்ன? ஒரு செல் வளர வளர அது பக்கத்து செல்லை டச் பண்ண உடனே அதோட வளர்ச்சி குறையணும். இன்ஸ்டெட் இப்படி குறையாமல் வளர்ந்துட்டே போச்சுன்னா அது பேர் தான் மாஸ் ஆஃப், அது பேர் தான் மெட்டாஸ்டேசிஸ். கான்டாக்ட் இன்ஹிபிஷன் ப்ராப்பர்ட்டி லூஸ் பண்ணிச்சுன்னா அந்த செல் பாட்டுக்கு வளர்ந்துட்டே போகும். திஸ் இஸ் கால் மெட்டாஸ்டேசிஸ். கேன்சர் செல்க்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்காது? கான்டாக்ட் இன்ஹிபிஷன் இருக்காது. அது இல்லாததுனால என்ன ஆக போகுது? மெட்டாஸ்டேசிஸ் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷனுக்கு வரும். மெட்டாஸ்டேசிஸ் லீட்ஸ் டு டெத். And in the cancer cell சும்மா இருக்காது. It goes and it invade all the nearby tissue and it destroys and it damage the nearby tissue. எப்படி டேமேஜ் பண்ண போகுது? பிகாஸ் அந்த செல்க்கெல்லாம் போதுமான அளவுக்கு ஆக்சிஜன் நியூட்ரியன்ஸ் கிடைக்காது. பிகாஸ் கேன்சர் செல்லு எல்லா ஆக்சிஜன் நியூட்ரியன்ஸ் எடுத்துக்க போகுது. That's why the nearby tissues they will be in deprived and they will be lack of normal oxygen in tissues. So obviously they will be dying sooner.
தென் கேன்சர் எப்படி நம்ம டிடெக்ட் பண்ண போகிறோம்? டிஷ்யூ ஸ்டடி தான். எப்படி பண்ண போகிறோம்னா, ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் டிஷ்யூ சைட்லேருந்து ஒரு ஸ்மால் பீஸ் எடுத்து அதை தின் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்க்குறது மூலிமா. அப்படி இல்லைனா we can use எக்ஸ்ரே, அல்ட்ராவயலட் எக்ஸ்ரே, எம்ஆர்ஐ அண்ட் சிடி ஸ்கேன். எக்ஸ்ரே, சிடி ஸ்கேன், எம்ஆர்ஐ. சிடி ஸ்கேன் என்ன பண்ணும்? நம்மளோட இன்டர்னல் பார்ட்ஸை 3 டைமென்ஷனல் இமேஜாக காட்டும், அது சிடி. எம்ஆர்ஐ என்ன பண்ணும்? அக்யூரஸியாக போய் இட் வில் பாயிண்ட், கேன்சர் இங்கே தான் இருக்குது அந்த மாதிரி போய் அக்யூரேட்டாக வந்து பாயிண்ட் பண்ணுறது எம்ஆர்ஐ. இதில் நம்ம மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இன் எம்ஆர்ஐ. தென் வாட் இஸ் அ ட்ரீட்மெண்ட்? 3: ரேடியேஷன், இம்யூனோதெரப்பி அண்ட் சர்ஜரி. இதில் எது பெஸ்ட்டு டெக்னிக்? மூணுத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு டெக்னிக். தென் வாட் இஸ் ஆல்ஃபா இன்டர்ஃபெரான்? நம்ம ஆன்டிபாடிஸ், நம்ம இம்யூன் சிஸ்டமாலேயே இந்த கேன்சர் செல்லை கீழ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது கேன்சர் செல்லுக்கு. ஸோ இதை தாண்டி வந்து சம்திங் ஹேஸ் டு ஆக்ட் ஸோ தட் தி கேன்சர் செல் கேன் பி டைட். ஸோ தட் we are going to take alpha interferon. இந்த alpha interferon நம்ம இம்யூன் சிஸ்டமை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது மூலிமா we are going to kill cancerous cell. So this is all about a detailed explanation of your class 12 NCERT for NEET point of view. Hope you enjoyed and hope you liked this video. If you have any doubt, do ask us in the comment section. In the next class we will be starting with the other new topic. Thank you.